My name is Nasruddin Salam Sultan. I started my career as trainer back in 1995 at New Horizons Computer Learning Center. I got my first MCT back in 2001, after which I did not retain the title until 2019. Along with that, I also attained Red Hat Certified Trainer in 2021. My main forte is system and infrastructure design and development, as well as script development. Apart from that, I also train application and cloud services on business basis. Hola, buenos días. Mi nombre es Xavier Odena. Soy instructor, soy MCT desde el año 95. Empecé con la parte de MCT pues desde los inicios de la época de Windows 95. He pasado por NT 95, Windows 2000, que fue una revolución en su momento, y después hemos avanzado en diferentes versiones hasta llegar al escenario actual, donde prima la nube respecto al on-premise. Durante estos años he ido viendo cómo ha ido evolucionando pues tanto los productos, tanto la arquitectura de software, como también pues mucho lo que sería la parte de impartir formaciones. O sea, recuerdo los primeros tiempos donde montábamos los laboratorios a partir de scripts de instalación y montábamos las máquinas. Los viernes de la tarde eran unos días densos para poder tenerlo todo listo para el lunes. Y hemos pasado pues entre medio por un escenario de máquinas virtuales donde había que montar dentro de unas infraestructuras de virtualización pues máquinas que también pues durante los últimos días de la semana lo montabas para tenerlo todo listo los lunes, que normalmente es el día de empieza de cursos, a un escenario como el actual, realmente muchísimo más cómodo, como es el escenario de máquinas virtuales, donde realmente podemos disfrutar de un escenario donde no hay que montar nada, donde los trainers antes teníamos que o bien pedir a alguien que nos lo hiciera o bien hacerlo nosotros, a un escenario donde realmente tenemos un entorno montado y nos permite pues gestionar de ahí. Hemos visto cómo han evolucionado los cursos, hemos pasado el curso presencial 100% al curso híbrido, incluso durante la pandemia cursos completamente en remoto, y hemos acabado otra vez entre remoto e híbrido. Y vamos viendo cómo estas evoluciones trabajan mucho con la nube y cómo nos ha ido mejorando pues mucho este tipo de herramientas en cómo trabajábamos entonces. My name is Nur Hussain. I am a tech professional and a trainer as well. I have been an MCT for a long time. I started with the MCT part because since the beginning of the Windows 2008 era, I have gone through Windows Server 2008 to Windows Server 22 and cloud as well. Azure Administration, Solution Architect, and Microsoft 365 Enterprise Administration as well. Apart from this, I'm a full-time employee and working in the area of banking domain for more than 15 years. IT infrastructures, experiences like system administrations, network administrations, security and governance, system auditing, system security, and I worked more than 10 years as a system administrator in a reputed bank in my career. My training experience spanned across more than 20 years, although my coverage of teaching spanned across various products and services. But my strength will always be database management, server operating system, and email system. Most course I taught for the past 3 years was Microsoft products such as Windows Server, SQL servers. As for the application part, it is either Office 365 or Power BI. XtremeLabs that is most often I used since the hype of data analytics. Power BI took the center stage in the arena of internet technology. Yo siempre he trabajado como MCT en la parte de sistemas. Dentro de la parte de sistemas nos hemos encontrado que inicialmente pues estábamos mucho con la parte de servidores, también la parte de clientes, donde la mayoría de formaciones eran de productos de servidor, pues Windows Server, y además pues de productos lo que llaman el back office, pues el Exchange Server, SharePoint Server, donde hemos visto cómo ha evolucionado un producto con unas ideas antes del año 2000 a lo que hoy en día actúa, donde hemos visto pues cómo digamos estos productos de servidor han ido evolucionando y hoy en día pues nuestro target, mi target en particular, pero que la mayoría de target de los instructores está basado en trabajar con la nube y trabajar pues lo que sería M365, Azure Resource Manager, incluso ya pues dentro de plataformas tipo pues los productos de Power BI, Power Platform y servicios donde
Cada vez menos implementamos máquina, pero más implementamos la parte de servicio, donde hemos visto pues cómo todo esto iba trabajando. Well, as a trainer, credential is very important for the industry, and it creates trustworthiness and competence of subject and taught. It also gives me the confidence for delivery of courses that have certified by the respective companies. Being MCT, it boosts my motivation to confront client with brave and bold. As I said, training is my passion and I enjoy it more and more due to the fact that I was conducting the training on different Microsoft technologies and other like certification, CISA, ITIL, etc. Despite the fact that I was conducting training, but I don't have any training certification due to the fact that I have to decided to get the MCT certification. This is really because that MCT credentials would be great helpful for me. That's why I became the MCT for a long time ago. However, after getting the MCT since long years back, at that time I was motivated more and more because MCT holders are getting more facilities from the Microsoft and XtremeLabs as well, like resources, presentation, trainer, training, BMS lab, and cloud facilities for the practicing of Azure, VMware, AWS, and many more training as well. Se cuenta que el producto evoluciona rapidísimo, sobre todo con la nube, y donde realmente cada vez más nos encontramos con escenarios donde cada vez piden cosas más concretas y detectar pues, cambios que el propio fabricante nos van ofreciendo. La verdad es que la formación es algo apasionante, es algo que te tiene que gustar, pero si te gusta, pues es realmente reconfortante, pues cuando ves al principio cómo enseñabas a la gente a moverse con las tecnologías y posteriormente pues estás realmente pues ayudando a una persona pues a algo que le costara pues a encontrar las bases, las guías para poder mejorar en su entorno y poder utilizar estas herramientas que muchas veces... While in teaching, I am passionate in motivating myself to learn through real example, real case scenarios and discussions. The more you learn, the more you gain. It has lots of courses to choose from, and evolve search for those courses as well. Well organized as per the course code following, example like Microsoft course code. All in all, it is easy to navigate and it's quite user-friendly. I used to teach all of the state courses for my students across the globe, and I'm delighted to use the XtremeLabs while conducting any sort of Microsoft training. This is reasonable because XtremeLabs providing the best possible VMs steps, cloud sharing, students rollback access, and others. And it's a complete satisfactory features what it gives all have there. And all the students has the utmost satisfaction on the XtremeLabs as well, what I have seen last few years. Easy for me to search for a particular course and deep dive into preparing the course via lab using XtremeLabs. And I can do this preparation anywhere. When I ask the student to do the relating to the topic discussed or learned, I will most of the time let them do it on their own. Fair enough, they follow step-by-step guidance provided by the labs. I've enabled them to be independent and with minimal supervision from me as a trainer. Hoy en día ya tenemos a nuestra disposición, pero que a veces no nos atrevemos o no podemos tiempo para poder hacerlo. En este aspecto, pues el sistema de laboratorios nos entra muy bien, el tema de documentaciones online también, que nos ha facilitado, por un lado, pues tener mucha documentación y que ir manejando documentos, no ir manejando libros, como hacíamos antaño, y encontrarnos con escenarios mucho más prácticos de todo bien online, donde ahora mismo estoy trabajando en mi casa, como se puede imaginar por el fondo que tengo, que ni lo he ocultado,
y donde pues el día a día pues es un poquito más cómodo, mucho más cómodo en algunos casos, y los objetivos pues veremos qué nos prepara el tiempo, pero en principio seguro que iremos evolucionando por sitios inesperados, como siempre ha ido pasando con todo este tipo de cosas. Pues os animo a que os vayáis formando, porque vale la pena invertir un poquito de tiempo para que un profesional os ayude en todo ello, porque seguro que llegaréis al objetivo mucho más rápido que intentando de otras alternativas. To be precise, speaking to you, the XtremeLab, anyone could be an expert on any technologies. The way of learning method is providing by the XtremeLab is very much easy and simple for anyone from any domain. Besides, those who have basic knowledge on any products and have the interest to learn in technology, he or she can be an expert to use the XtremeLab, and that would be very much helpful for anyone who are seeking job, and as well as who are working in an industry as well. There are huge impact by using the lab versus manual guided exercise. Well, there are no book required by the side. All view the video screen and have double screen, give them better experience. After completing the labs, they are able to answer the question, example, knowledge check at the course respective website. They're also able to share their thought with the trainer, as me, by writing at the notes area of the labs. Some students will do the lab for a couple of times so as to give a boost to sit for the exam and to understand better. They're able to upskill, and some are reskilling by understanding better after going through the lab. Moreover, with the flexibility sets in, such as labs can be performed anywhere, anytime, students are able to grasp the concept of the module result. Having said that, XtremeLabs is way to go. Thank you.